Imagina caminar por un bosque. Why alza la vista para ver una figura humana que se elevan wave pies sobre el suelo. Hombros enormes. Menos del tamaño de platos. Oeos que miran hacia abajo dest una altura que no debería ser possible. El eco es de hochi 300 millones de ecos. El air brilla con humid. Why todo esto alrededor se siente. Equivocado la atmósfera misma presiona de piel con una densidad inusual. Cada respiración llena tus pulmones con algo más rico, más potente que el air que conoces. El oxígeno satura cada célula. A niveles que alcanzan el 60% de la atmósfera. Casi el triple de lo que respiras ahora mismo, en este momento. Mientras escuchas estas palabras, pero aquí está la verdad que la ciencia de sols. Los humanos nunca crecieron hasta los 9 pies de altura. Homo sapiens apariciones hochi solo 300.00 ecos. Mucho después de que los niveles de oxígeno hubieran descendido a los niveles actuales. Nos perdemos ese mundo rico en oxígeno por casi 300 millones de ecos. Ningún ancestro humano caminó por esos bosques prehistóricos. Ningún primate existía. Ni siquiera los primeros mamíferos habían seguido de sus ancestros. Reptiles. Sin embargo, quienes a crecer. Hasta alcanzar a tamaños imposibles en esa atmósfera ancestral. Revela algo mucho más extraordinario que cualquier. Historia de humanos gigantes. Porque el oxígeno no solo cambió el tamaño de los seres vivos. Transformó fundamentalmente lo que era físicamente posible para la vida en la Tierra. Reescribió las reglas. ¿Why los restos de esa transformación? Las formas genéticas, las adaptaciones evolutivas, la maquinaria metabólica. Existen en el interior. Sucede ahora mismo. En cada célula. En cada respiración que tomas. La concentración de oxígeno en tus pulmones en este preciso instante. El 2095% de cada respiración. Representa la prisión invisible que limita tu tamaño, tu fuerza, tu máximo potencial físico. No puedes crecer más de 2 metros. Tus huesos se romperían bajo el peso. Tu corazón fallaría al intentar bombear sangre a esa cabeza distante. Tus pulmones no podrían extraer suficiente oxígeno para alimentar esa enorme estructura. La física y la biología forman una barrera absoluta. Pero hochi 300 millones de ecos. Cuando la Tierra tenía un 35% de oxígeno. Cuando cada respiración transportaba un 60% más de esa prechada molecular. Las barreras cambiaron. Lo imposible se volvió inevitable. Las criaturas se expandían en tamaño por todo el planeta. Los insectos alcanzaron dimensiones de gatos. Los anfibios alcanzaron la masa de cocodrilos. Los bosques se extendían hacia el cielo con especies que ya no existen. El planeta entero se transformó en un mundo de gigantes. Un mundo que desapareció casi sin dejar rastro. Dejándonos intrigados por los fusiles y preguntándonos qué lies de la
Naturaleza se habean suspendido temperament. La. Preconticunos guiara durante los próximos horas juntos is. Esta, como controla el oxígeno, el tamaño máximo de los seres vivos, por que esa molécula, un simple par de átomos, determina si mides 150 o 270 metros de altura. Si los insectos se mantienen del tamaño de la yuca del pulgar o crecen hasta la longitud de brazo, que revela la respuesta sobre el cuerpo que habitas, el ADN que portas. Los fuerzas invisibles que han moldado a cada criatura viviente durante miles de millones de años. Para entender por qué desaparecieron los gigantes, necesitamos viajar 300 millones de años atrás. Un mundo que no reconocerías, donde el aire mismo era diferente. La vida se vio obligada a adaptarse a una atmósfera que te mataría en cuestión de minutos. Imaginate atravesar un portal hacia el Carbonífero. Lo primero que te impacta no es el extraño paisaje, sino herejades. Tus pulmones se llenan de oxígeno, tan concentrado que crea una ráfaga casi embriagadora. Te invade un mareo. Tu corazón se acelera. Luchando por adaptarse a la sangre repentinamente sobresaturada de moléculas de oxígeno. En cuestión de minutos, tus vías respiratorias comenzarían a arder por el estrés oxidativo. En cuestión de horas, tu tejido pulmonar comenzaría a sufrir daños. El oxígeno, la molécula que te da vida, se vuelve tóxico en altas concentraciones. Sin embargo, esta es la atmósfera que dominó la Tierra durante decenas de millones de años. El paisaje se extiende en todas direcciones con una geometría extraña. Los bosques se elevan tus pasos, pero estos no son árboles como los conoces. No hay robles, no hay pinos, no hay plantas con flores de ningún tipo. En cambio, licopodios gigantes llamados lepidodontes alzan como columnas orgánicas de 30 metros de altura, con la corteza cubierta de patrones romboidales que semejan escamas de reptil. Enormes colas de caballo se agrupan cerca de las fuentes de agua. Los helechos arborescentes extienden frondas arquitectónicas que filtran la luz verde polida. Hasta el suelo del bosque, siempre húmedo. El sonido del viento a través de estas extrañas plantas creciusuros y traqueteos, que no se parecen a ningún bosquemo de la humedad sofoca. Las precipitaciones superan cualquier otra cosa en las selvas tropicales contemporáneas. Inmensos pantanos se extienden entre las zonas boscosas. Sus aguas oscuras reflejan el dosel alienígena que las cuba. Esta humedad se combina con el alto nivel de oxígeno para crear una atmósfera de densidad casi líquida. Las interiores presionando contra tu piel con cada movimiento. Una presión atmosférica 20% más alta que la del mundo que conoces. Respirar se convierte en un acto de beber el aire en lugar de simplemente inhalarlo. Esta transformación tardó 50 millones de años en desarrollarse. En el período devónico, 400 millones de años.
Los niveles de oxígeno rondaban el quince por ciento. Luego vino la revolución. Aparecieron los primeros bosques verdaderos. Las plantas desarrollaron lignina. La resistente molecular estructural que permite a los árboles crecer altos y frondosos. Pero aquí está el detalle crítico que el Dr. Robert Berner, de la Universidad de Yale, descubrió a través de su modelo geocapsulf, publicado en 2001. Los primeros organismos descompuestos no habían desarrollado las enzimas para descomponer la lignina eficientemente. Las plantas muertas se acumularon, se amontonaron en grandes cantidades, se hundieron en pantanos donde el bajo oxígeno impidió la descomposición. Y a medida que fueron enterrados, a medida que se transformaron en los vetas de carbón que extremos hoy, atraparon carbono y liberaron oxígeno, en enorme cantidades el porcentaje de oxígeno aumentó. Del 15% se convirtió en 20%, del 20 en 25%. Del 25 en 30. Y finalmente, en el apogeo del Carbonífero, el oxígeno atmosférico saturado representaba el 35% del air total. El 160% de los niveles actuales. Cada respiración contiene casi el doble de moléculas de oxígeno que actualmente llenan los pulmones. No fue un pico breve. No fue una aberración momentánea. Durante 60 millones de años, más que toda la era de los dinosaurios, la Tierra mantuvo esta atmósfera rica en oxígeno. Y durante esos 60 millones de años, en este mundo sofocante y saturado de oxígeno, algo imposible comenzó a suceder. Las primeras criaturas en explotar esta abundancia se convirtieron en los artrópodos más grandes, que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Y sus restos fosilizados desconcertarían a los científicos durante más de un siglo. El fósil se encuentra en la vitrina de un museo en Francia. Y los visitantes suelen asumir que está mal etiquetado. Un milpis, sin duda, pero el cartel debe estar equivocado sobre el tamaño. Sin embargo, la medida está verificada por décadas de escrutinio científico. Atrapulados como 6 metros de largo. La longitud de un coche pequeño, tan ancho como una lanta cuando se enrosca la defensiva. El artrópodo más grande que jamás haya caminado sobre la Tierra. Y era un milpis herbívoro que se alimentaba de helechos prehistóricos. Descubierto por primera vez en Montsoles Mines, Francia, en 1854. Las huellas fosilizadas y los segmentos corporales parciales asombraron a los paleontólogos. Ningún artrópodo terrestre vivo actual se acerca a este tamaño. El milpis moderno más grande, el milpis negro gigante africano, alcanza un máximo de 30 y 8 centímetros, atrapula super casi 7 veces. Los segmentos de la criatura se extendían lo suficiente como para que pequeños mamíferos de épocas posteriores pudieran haber caminado entre sus patas sin tocar su vientre. Pero atrapularon
Estaba solo en su gigantismo, volando por los cielos del Carbonífero. Libélulas lálidas meganusan insectos más pequeños con envergaduras de 70 y 5 centímetros. Imagínenselo por un momento. Una libélula con alas más anchas que la pantalla de su portátil. Más anchas que una pizza grande. Estos depredadores aéreos dominaron su nicho. Tan completamente que ningún insecto ha evolucionado para igualar su tamaño. Las libélulas modernas alcanzan una envergadura máxima de aproximadamente 5 centímetros. Mi ganarera casi 4 veces más grande. La explicación radica en la limitación fundamental del deseo respiratorio de los insectos. Los insectos no tienen pulmones. No tienen sangre que transporte oxígeno como la nuestra. En cambio, respiran a través de espiraculos, diminutos orificios a lo largo de sus segmentos corporales, que se conectan a una red ramificada de tubos llamados traqueos. El aire se difunde pasivamente a través de estos tubos. Sin bombeo activo, sin sistema de circulación, difusión pura siguiendo gradientes de concentración de alto a bajo. Y aquí es donde la física se convierte en la prisión. La difusión solo funciona eficientemente en distancias cortas. Siguen la ley de Fick. Descrita por el Dr. C. Yoko Clark en 2007, revista de Biología Experimental Estude. El oxígeno puede difundirse eficazmente a través de los tubos traqueos. Hasta aproximadamente un centímetro en los niveles actuales de oxígeno atmosférico. Más allá de esa distancia, el gradiente de concentración se vuelve demasiado superficial. El oxígeno no puede alcanzar los tejidos profundos con la suficiente rapidez para mantener el metabolismo. El insecto se asfixia desde el interior a pesar de este rodeo de aire. Por eso los insectos modernos son pequeños. Un escarabajo típico mide menos de 2 centímetros. La mayoría de los insectos miden en milímetros. Su sistema respiratorio limita por completo su tamaño corporal máximo. No se puede construir un insecto grande con un 21% de oxígeno. La física simplemente no lo permite. Pero al aumentar la concentración de oxígeno del 35%, las matemáticas se transforman de repente. El gradiente de concentración se acentúa. El oxígeno se difunde más profundamente en el tejido. Esa distancia efectiva de 1 centímetro se expande a casi 2 centímetros. La masa corporal puede aumentar drásticamente manteniendo un suministro adecuado de oxígeno a todas las células. La restricción se libera, el techo se eleva, y los insectos se expanden en tamaño, alcanzando dimensiones que parecen imposibles. Hasta que se comprende la química atmosférica que los hizo inevitables. Pero si el oxígeno podía transformar difusos pasivos, como insectos en gigantes del tamaño de un gato, que pasaría con las criaturas con pulmones, con circulación sanguínea activa, con espinas y sistemas cardiovasculares sofisticados, ¿qué les ocurrió?
La evolución les dio a los vertebrados un regalo que los insectos nunca recibieron. Y ahora mismo late en tu pecho, tu corazón. Es músculo del tamaño de un pulpo que late aproximadamente 100.000 veces al día, contrayéndose y relayándose a un ritmo incansable. Representa una solución fundamentalmente diferente al problema de la distribución del oxígeno. Mientras que los insectos dependen de la difusión pasiva a través de tubos estáticos. Tal país activó sistema circulatorio que entrega oxígeno agresivamente a cada célula de su cuerpo sin importar la distancia desde la SUPE RFICIE. La arquitectura es elegante. El aire entra en los pulmones. Fly a través de bronquios ramificados hacia pasajes cada vez más pequeños. Y finalmente liga a los alvéolos. Estos sacos de aire microscópicos. Aproximadamente 480 millones de hilos en los pulmones. Proporcionan aproximadamente 70 metros cuadrados de superficie para el intercambio de gases. Eso equivale aproximadamente a la superficie de un apartamento pequeño. Toda ella dedicada a transportar oxígeno del aire al torrente sanguíneo. Las moléculas de hemoglobina en los glóbulos rojos fían el oxígeno con una eficiencia notable, transportando 130 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. Siguen las mediciones fisiológicas estándar. El corazón bombea esta sangre rica en oxígeno a través de 100.00 kilómetros de vasos sanguíneos. Esto es suficiente para dar 2 vueltas y media al ecuador terrestre. Las arterias se ramifican en arteriolas. Las arteriolas se dividen en capilares tan estrechos que los glóbulos rojos. Deben pasar en fila india. Estos capilares permean todos los tejidos, llevando el oxígeno a micrómetros de cada célula viva. La distancia de difusión desde el capilar hasta el interior celular es minúscula, fácilmente superable por el gradiente de concentración. Este sistema supera por completo la restricción que limita el tamaño de los insectos. La difusión sigue siendo importante, pero solo a distancias microscópicas. La circulación lleva oxígeno a las profundidades del cuerpo, a los dedos de los pies, de las manos y del muslo, sin depender de la difusión atmosférica a través de tubos. La concentración de oxígeno en la atmósfera se vuelve menos crítica. Puedes funcionar con un 15% de oxígeno a gran altitud. Prosperas con un 21% a nivel del mar y, en teoría, podrías respirar en 35% de oxígeno sin aumentar drásticamente tu tamaño. El Dr. Graham Scott, de la Universidad McMaster, en estudios publicados en 2011 sobre la evolución de los sistemas de transporte de oxígeno, demostró que la eficiencia circulatoria de los vertebrados elimina el oxígeno atmosférico como principal limitante del tamaño corporal. Otros factores se vuelven limitantes. La fuerza esquelética, la tasa metabólica, la disipación de calor y la capacidad de bombeo cardiovascular.
Pero no la diffusión de oxígeno a través de tubos estáticos. Esa prisión se abandonó cuando los primeros peces desarrollaron branquias con flujo de agua activo, que posteriormente se adaptaron a pulmones con respiración activa. Por eso no se observa un gigantismo de vertebrados, que iguala el aumento de tamaño proporcional de los insectos del Carbonífero. Un elefante moderno no pesa 7 veces más que sus ancestros de periodos con poco oxígeno. El tamaño de los vertebrados se mantuvo relativamente estable a lo largo de las fluctuaciones de oxígeno para empezar, no estaban limitados por la difusión pasiva. Los insectos aumentaron enormemente de tamaño en condiciones de alto oxígeno, porque escapaban de su limitación respiratoria fundamental. Los vertebrados ya eran el iberis.entonces. Si los pulmones y la circulación provienen a los vertebrados de los límites de tamaño del oxígeno. Si su sofisticado sistema cardiovascular puede entregar oxígeno de manera eficiente, independientemente de la concentración atmosférica, porque uno, tal 9 pies de altura, porque el ser humano promedio mide unos 175 centímetros en lugar de 270. Que barrera invisible te impide alcanzar la altura de los árboles más altos de estos bosques. Carboníferos? Pont de pie un momento, o imaginate de pie. Why considera tu altura? Si es hombra, probablemente mides unos 175 centímetros. Si es mujer, probablemente mides unos 160 centímetros. Estos representan los promedios globales de la población moderna. Homo sapiens spero por que estas cifras específicas? Por que no el doble? Por que no la mitad? Que determina la altura exacta que alcanza tu cuerpo cuando tus cartílagos de crecimiento finalmente se fusionaron al final de la adolescencia o al principio de la veintena. El ser humano más alto verificado en la historia de la medicina fue Robert Wadlow, de Illinois, nacido en 1918. Creció continuamente durante su corta vida debido a un tumor hipofisiario que inundó su cuerpo con hormona del crecimiento. Al fallecer a los 22 años en 1940, Wadlow medía 270 centímetros 8 pies y 1 pulgadas. Era una altura que superaba todos. Las fotografías lo muestran de pie junto a su padre, quien medía 180 centímetros. Y la diferencia parece casi manipulada digitalmente. La cabeza del joven Robert alcanzaba alturas inalcanzables para la mayoría de las personas. Pero la vida de Robert Wadlow nos revela algo crucial sobre los límites de la altura humana. Sus niveles de hormona del crecimiento eran aproximadamente 10 veces superiores a los normales. Su glándula pituitaria produce la sigil molecular de crecer más alto sin cesar. Sin la inhibición de retroalimentación normal que detiene el crecimiento. Sin embargo, incluso con esta anomalía bioquímica, incluso con cada célula de su cuerpo recibiendo instrucciones constantes para expandirse, solo alcanza los 270
to centímetros antes de que su sistema comenzara a fallar. Necesitaba aparatos ortopédicos en las piernas para caminar. Su circulación era deficiente. Sus extremidades mostraron una cicatrización deficiente. Una ampolla infectada causada por el aparato ortopédico le provocó la muerte. En teoría, tu cuerpo podría producir los hormonas necesarias para alcanzar los 27 metros de altura. La bioquímica existe. Las vías de señalización funcionan. Nada en la biología molecular humana impide por completo ese crecimiento. Sin embargo, no ocurre. Incluso las personas con los trastornos más extremos de la hormona del crecimiento rara vez superan los 250 centímetros. Quienes lo hacen sufren enormemente. Les duelen las articulaciones. Se les tensa el corazón. Sus huesos sufren fracturas por estas a pesar de ser más grandes y gruesos de lo normal. Esto sugiere que la altura humana, su altura, se optimiza en lugar de maximizarse. La evolución no impulsó a los humanos al límite absoluto de su tamaño. En cambio, se estableció en un rango de altura que equilibraba numerosos factores en conflicto. Movilidad, eficiencia calórica, integridad ósea, capacidad cardiovascular, oxigenación cerebral, disipación de calor, compatibilidad con el parto en los muchos. Quizzes lo más important. La sostenibilidad metabólica dada la disponibilidad de recursos alimentarios. El Dr. Daniel Lieberman, de la Universidad de Harvard, cuya investigación sobre la biomecánica del esqueleto humano ha revolucionado la antropología. Señala que incluso nuestros ancestros prehistóricos se acercaban bastante a las alturas modernas. Homo heidelbergensis, que vivieron hace 600.000 acres, median en promedio entre 175 y 180 centímetros, lo mismo que las poblaciones modernas. Hombre depiantes de ellos median unos 165 centímetros. Los humanos no hemos crecido mucho en altura a lo largo de la evolución, porque hemos estado cerca de la altura óptima para nuestro nicho ecológico durante cientos de miles de años. Pero esto es lo fascinante. El factor limitante de tu altura no es la disponibilidad de oxígeno, no es la capacidad pulmonar, ni siquiera es necesariamente la producción de la hormona del crecimiento. La respuesta está en algo que Galileo descubrió en 1638, algo que aplica por igual a los humanos, a los dinosaurios, a los insectos y a los edificios. Una ley fundamental de la física que hace que los gigantes son inherentemente inestables. Explica por qué nunca alcanzarás los 27 metros de altura en 1638. El científico italiano Galileo Galilei examina el problema de por qué los animales grandes tienen huesos proporcionalmente más gruesos que los animales pequeños. Un ratón tiene huesos en las patas delicados y delgados. Un elefante tiene columnas enormes. Pero el elefante es más que un simple ratón a gran escala.
Sus huesos son proporcionalmente más gruesos. No solo absolutamente más grandes. Por Q. Galileo descubrió la respuesta. Y el cielo reveló una de las limitaciones fundamentales del tamaño corporal en toda la biología. El principio es engorgosamente simple. Cuando se duplica la altura de un objeto, su área transversal aumenta en la misma proporción. Cuadrado es facta. 2 por 2 es igual a 4. El área del objeto se cuadruplica. Pero, ¿y aquí está la asometría crítica? Su volumen aumenta en cubo es facta. 2 por 2 por 2 es igual a 8. El volumen del objeto se multiplica por 8. ¿Y cómo el peso depende del volumen? El objeto se vuelve 8 veces más pesado a pesar de que sus elementos estructurales solo se vuelven 4 veces más resistentes. Aplica esto a tu cuerpo. Imagina un gemelo hipotético de ti mismo, idéntico en todo, excepto exactamente el doble de tu altura. Este gemelo gigante sería el doble de alto. Sus huesos tendrían 4 veces la sección transversal, lo que les proporcionaría 4 veces más fuerza. Pero su cuerpo tendría 8 veces el volumen, 8 veces la masa, 8 veces el peso que presiona esos huesos. La relación entre fuerza y peso se reduciría a la mitad. Lo que antes era un soporte adecuado se vuelve marginal. Ahora imagina triplicar tu altura. Tu fuerza se multiplica por un wave. Tu peso por 27. La proporción se degrada aún más. Para cuando alcanzas los 270 centímetros, como Robert Wadlow, tus huesos deben soportar cargas que se acercan a su umbral de fallo mecánico. El femur de Wadlow, el hueso más fuerte del cuerpo humano, era más grueso que un femur normal, pero no lo suficientemente grueso proporcionalmente como para soportar fácilmente su peso. Los cálculos de ingeniería están demuestran que los femurs humanos pueden soportar aproximadamente 30 veces el peso corporal antes de fracturarse. Con el tamaño de Wadlow, cada paso semilla unos huesos una enorme tensión, que operan cerca de sus límites. Esto explica por qué necesitaba aparatos ortopédicos para las piernas. Por qué murió a causa de una ampolla infectada que se desarrolló debajo de ellos. La circulación de sus extremidades se vio afectada por la gran distancia que la sangre debía recorrer, y la enorme presión necesaria para bombearla contra la gravedad. Hasta el cerebro, su corazón, que había aumentado de tamaño, pero no proporcionalmente, luchaba por mantener una presión arterial adecuada. La ley del cuadrado cubo lo estaba aplastando lentamente. Los dinosaurios se enfrentaron a este mismo desafío, y lo resolvieron mediante innovaciones evolutivas. Los saurópodos desarrollaron huesos neumáticos, espacios huecos llenos de sacos de aire que se extendían desde su sistema respiratorio. Sauroposi de una vértebra expuesta en museos muestra huesos enormes, 40% huecos. Esto redujo el peso, manteniendo la resistencia estructural.
Pero incluso los dinosaurios alcanzaron sus límites. Los animales terrestres más grandes de la historia, los titanosaurios, alcanzaron aproximadamente entre 70 y 100 toneladas. Más allá de eso, incluso con huesos huecos, patas con forma de pila, y un crecimiento continuo a lo largo de la vida. La ley del cuadrado cubo impuso un límite abso el utio no posees ninguna de estas adaptaciones. Tus huesos son sólidos. Tu estructura está optimizada para una masa corporal de 70 a 90 kilogramos. Si te esfuerzas más, como hizo Wadlow, tu cuerpo empieza a fallar. Pero algunas criaturas encontraron la manera de burlar esta ley y caminaron entre tus ancestros. Avanzamos de 190 millones de años desde los bosques del Carbonífero. El nivel de oxígeno ha descendido a las concentraciones modernas, rondando el 21%. Los insectos gigantes desaparecieron hace mucho tiempo. Los extraños bosques de licopodio han sido reemplazados por praderas. Verdaderos bosques de plantas con flores y ecosistemas que resultarían familiares. La época es de hace unos 20.00 años. En el apogeo de la última glaciación. Y el caminar por un paisaje helado en lo que hoy es Siberia. Una criatura se mueve de forma que eclipsaría cualquier animal terrestre vivo hoy en día. El mamut lanudo, con 4 metros de altura hasta el hombro. Algunos ejemplos de mamut colombiano alcanzaron los 43 metros. Estos gigantescos colmillos curvados se extendían 4 metros. Cada colmillo pesaba 90 kilogramos. El animal entero podía alcanzar los 6.000 kilogramos. 6 toneladas métricas de hueso. Músculo y grasa envueltas en un denso pelage marino. Cada hebra de es pelage. Exactamente 9 pelos por milímetro cuadrado según el análisis microscópico. Proporcionaba un aislamiento que le permitía sobrevivir a temperaturas que matarían a los elefantes africanos modernos en cuestión de horas. Y los mamuts no estaban solos en su gigantismo. A lo largo del Pleistoceno, desde hace 2 millones de años hasta hace aproximadamente 10.00 años, la megafauna dominó todos los continentes. En Sudamérica, el perezoso terrestre gigante, Megateria media 6 metros de altura, al alzar sobre sus patas traseras, para alcanzar las ramas de los árboles. Sus garras se extendían 30 centímetros. Su masa corporal se acercaba a los 4.000 kilogramos. En Norteamérica, el oso de cara corta, osa media, 35 metros de alto sobre sus patas traseras. Y podía correr velocidades superiores a 70 kilómetros por hora y pesa casi 1 tonelada. Australia fue sede del gran evento de precedente. Un marsupial parecido al wombat, del tamaño de un hipopótamo, con 2,800 kilogramos. Eurasia albergaba al rinoceronte lanudo, al oso cavernario, als erlans, con astas de 35 metros. Incluso las islas tenían gigantes.
Los islas mediterráneas albergaban elefantes enanos junto con leones gigantes. La evolución pareja estar experimentando con el tamaño corporal en todas direcciones simultáneamente. Y esto es lo que hace que esto sea relevante para nuestra historia del oxígeno. Estos animales alcanzaron sus enormes tamaños respirando el mismo 21% de oxígeno que respiramos hoy. La composición atmosférica era prácticamente idéntica a la actual. Sin embargo, superaban ampliamente el tamaño de los animales modernos. Los elefantes africanos, los animales terrestres modernos más grandes, alcanzan un peso máximo de unas 6 toneladas en los machos excepcionales. La mayoría pesa en promedio entre 3 y 4 toneladas. Son más pequeños que los mamuts colombianos a pesar de tener la misma disponibilidad de oxígeno. Tus antepasados cazaban a estos gigantes. Los pintores rupestres en Francia y España muestran Homo sapiens enfrentando mamuts, documentando presas, celebrando cacerías exitosas. Los primeros humanos medían entre 165 y 175 centímetros de altura. Siguen restos óseos. Pesaban cosas entre 65 y 80 kilogramos. Eran diminutos comparados con la megafauna que compasa su pesaje. Sin embargo, de alguna manera, estos pequeños primates con cerebros grandes desarrollaron la cooperación y la tecnología necesarias para beta. Animals 30 veces más grandes que el elo ladra. Felisa Smith de la Universidad de Nuevo México, en un exhaustivo informe de tu o ciencia publication, documentó que la megafauna del Pleistoceno tenía, en promedio, un tamaño corporal un 50% mayor que sus equivalentes modernos. Los gigantes prosperaron con los mismos niveles de oxígeno que respiramos hoy. Entonces, ¿por qué ellos crecieron tanto, mientras los humanos se mantuvieron pequeños? ¿Y por qué desaparecieron? Carl Bergman notó algo peculiar en 1847. Un biólogo alemán que estudiaba la distribución animal en diferentes climas reconoció un patrón que ahora lleva su nombre. La regla de Bergman establece que, dentro de una especie o de especies estrechamente relacionadas, los individuos en climas más fríos tienden a ser más grandes que los individuos en regiones más cálidas. Los osos polares modernos pesan más que los osos pardos modernos. Los lobos árticos superan en tamaño a los lobos del desierto. Las especies de ciervo más grandes, como el alce, habitan las regiones más frías, mientras que los ciervos más pequeños, como el padu, viven en la Sudamérica tropical. La explicación surge de la física fundamental. La producción de calor depende del volumen de un organismo, su masa total de tejido metabólicamente activo. La pérdida de calor depende de la superficie. La piel expuesta al ambiente. Y aquí es donde la geometría se convierte en el destino. A medida que aumenta el tamaño corporal, el volumen crece más rápido que la superficie.
Esa misma ley del cuadrado cubo que limita la resistencia estructural. Ventajas sonamos grandes en ambientes fríos. Un cuerpo más grande tiene proporcionalmente menos superficie por unidad de masa. Retiene el calor con mayor eficiencia. Imaginemos dos esferas, una pequeña, otra grande, ambas con la misma temperatura interna y expuestas a aire gélido. La esfera pequeña tiene una gran superficie en relación con su volumen. El calor se irradia rápidamente a través de esa superficie proporcionalmente grande. La esfera se enfría rápidamente. La esfera grande, con su menor relación superficie-volumen, pierde calor más lentamente. Su temperatura interna se mantiene elevada durante más tiempo. En un ambiente frío, esta diferencia determina la supervivencia. Los cuerpos grandes son más eficientes térmicamente. Los mamuts ejemplificaron este principio. Su grueso pelage marrón, más denso que el de cualquier vella moderna, con 9 pelos por milímetro cuadrado, proporcionaba la primera capa de aislamiento. Debajo del pelage, una capa de grasa de 10 centímetros de grosor rodeaba todo su cuerpo. Esta grasa subcutánea servía como almacenamiento de energía y aislamiento térmico, manteniendo la temperatura corporal incluso cuando la temperatura externa descendía a menos 40 grados Celsius. Y su enorme tamaño corporal, con 6,000 kilogramos de tejido metabólicamente activo, generaba un calor tremendo que se disipaba lentamente. A través de su relativamente pequeña SUP, RFICIE. El Dr. Adrian Lister, del Museo de Historia Natural de Londres, el principal investigador mundial en evolución de mamuts, ha demostrado que estos evolucionaron a partir de ancestros más pequeños de climas cálidos. A medida que se adaptaron a las condiciones de las edades de hielo durante cientos de miles de años, la selección natural favoreció a los individuos más grandes generación tras generación. La presión selectiva era simple. Los mamuts más pequeños tenían dificultades para mantener su temperatura corporal. Quemaban rápidamente sus reservas de grasa durante los duros inviernos. Muchos morían. Los mamuts más grandes, con mayor retención de calor, sobrevivían con mayor frecuencia. Se reproducen con mayor éxito. Sus genes se propagaron entre la población. El tamaño corporal aumentó. Este mismo proceso ocurrió en docenas de especies. Las glaciaciones del Pleistoceno crearon una fuerte presión selectiva. Hacia el gran tamaño en cualquier especie que viviera en regiones frías. No fue la disponibilidad de oxígeno lo que impulsó el gigantismo. Fue temperatura. O más precisamente, la ventaja termodinámica de las bajas relations. Superficie volumen en entornos donde la conservación del calor determina la altitud de los elefantes modernos que viven en África y Asia tropical se enfrentan al problema opuesto. Necesitan disipar el calor en lugar de retenerlo. Sus grandes arrayas, muy vascularizadas y en constante movimiento, sirven como radiadores para disipar el exceso de calor. Son más pequeños que los mamuts.
En part porxa demasiado grandes en un clima colido les genera problemas de sobrecalentamiento. Pero hay algo aún más sorprendente en el tamaño humano. Algo oculto en su ADN, revelado recientemente, en 2008. Arqueólogos rusos que trabajaban en las montañas de Altai, en Siberia, descubrieron algo inusual en la cueva de Denisova. Un hueso de dedo, pequeño, fragmentario, poco impresionante para el ojo inexperto. Pero cuando los investigadores extrajeron ADN de este minuto fragmento de hueso, lo enviaron al laboratorio del Dr. Svante Tuvo en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. Los resultados conmocionaron al mundo antropológico. Esto no era Homo sapiens, esto no fue Homo neanderthalensis, era algo único. Una especie humana previamente desconocida que llegaría a la más Denisovanos. La publicación de 2010 en Science reveló que los Denisovanos eran un linaje humano distinto que se separa de nuestros ancestros. Hace aproximadamente 800.000 años. Se cruzaron ocasionalmente con los humanos modernos, dejando rastros genéticos en las poblaciones actuales. Entre el 4 y el 6% del genoma de los indígenas melanesios y aborigines australianos provienen de ancestros denisovanos. Se observan porcentajes menores en las poblaciones asiáticas. Y esto es lo que hace que esto sea relevante para nuestra discusión sobre el tamaño. La evidencia esquelética fragmentaria sugiere que los denisovanos eran más grandes que los humanos. Modernos hueso del dedo, medido con precisión y comparado con los huesos de la mano humana moderna, provenía de un individuo cuyo dedo era aproximadamente un 20% más grande que el promedio de los humanos modernos. Las mulas descubiertas en la misma cueva, enormes en comparación con Homo sapiens malares neanderthals, sugieren mandíbulas robustas y posiblemente un tamaño corporal mayor. Extrapolar estos fragmentos requiere cautela, pero varios antropólogos han sugerido que los denisovanos podrían haber medido entre 180 y 200 centímetros de altura en promedio. Quizás más, eran más grandes y de complexión más robusta que los humanos modernos contemporáneos. Esta ventaja de tamaño probablemente surgió de la adaptación a climas fríos. Y posiblemente la cosa mayor. Los denisovanos habitaron Siberia durante las duras condiciones de la edad de hielo. La regla de Bergman predeciría la selección para un mayor tamaño corporal. Y aquí es donde el ADN entra en la historia. Uno de los genes que los humanos modernos heredamos de los denisovanos se llama EPAS1. Este gen regula la producción de glóbulos rojos en respuesta a condiciones de bajo oxígeno. El tipo de bajo oxígeno que se experimenta a gran altitud, donde la presión atmosférica disminuye, y cada respiración contiene menos moléculas de oxígeno. La versión denisovana de EPAS1 presente actualmente en el 87% de las poblaciones tibetanas.
pero solo en el 9% de los quinos son de los tierras bajas. Ofrece una ventaja considerable para vivir a más de 4,000 metros de altitud. El Dr. Rasmus Nielsen, de la Universidad de California en Berkeley, en un informe histórico de 2014. Naturaleza en Estudio demostró que esto representa el ejemplo más rápido de evolución humana jamás documentado, en aproximadamente 3,000 años. La variante de la sabana EPAS-1 se extendía hasta casi la fijación en las poblaciones tibetanas. Gracias a su poderosa ventaja de supervivencia en entornos con poco oxígeno de sangre. Si portas esta variante, responde de forma diferente a la altitud. Mantienes niveles más bajos de hemoglobina, lo que, contrariamente a lo que se podría pensar, mejora el aporte de oxígeno al reducir la viscosidad sanguínea. Evitas el mal de altura con mayor facilidad. Puedes desenvolverte a altitudes donde la gente de las tierras bajas se desplamaría. Es don genético de una especie humana extinta, heredado mediante cruces ancestrales. Afecta la relación de tu cuerpo con el oxígeno en este momento. Y los genes que te transmitieron podrían explicar algo que nunca antes habías notado sobre las capacidades de tu propio cuerpo. Respira hondo ahora mismo. Aguanta la respiración. Siente cómo se expanden tus pulmones. Esa respiración contiene aproximadamente 500 mililitros de aire, de los cuales el 21%, aproximadamente 105 mililitros, es oxígeno. Esas moléculas de oxígeno se difunden a través de las membranas alveolares. Hacia el torrente sanguíneo, donde se unen a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno. Cada glóbulo rojo contiene aproximadamente 270 millones de moléculas de hemoglobina. Tu cuerpo contiene aproximadamente 25 billones de glóbulos rojos. La capacidad de transporte de oxígeno de tu sangre en este momento es asombrosa, pero está calibrada con precisión para las necesidades de tu cuerpo a nivel del mar. Ahora imagina ascender a 4.500 metros de altitud, la altura promedio de la meseta tibetana. A esa altitud, la presión atmosférica desciende a aproximadamente el 60% de la presión a nivel del mar. Cada respiración contiene un 21% de oxígeno, pero el número total de moléculas por respiración disminuye en un 40%. Tu cuerpo recibe solo 60 mililitros de oxígeno por respiración en lugar de 105. El déficit desencadena respuestas inmediatas. Tu frecuencia respiratoria aumenta. Tu corazón late más rápido. Tu médula ósea aumenta la producción de glóbulos rojos. Para aumentar su capacidad de transportar oxígeno. La mayoría de los habitantes de las tierras bajas que llegan a esta altitud experimentan mal de altura agudo en cuestión de horas. Dolores de cabeza, náuseas, fatiga, confusión. El cuerpo no puede mantener un suministro adecuado de oxígeno al cerebro y otros órganos vitales. Incluso después de semanas de aclimatación.
Los habitantes de las tierras bajas nunca funcionan con la misma eficiencia que a nivel del mar. El rendimiento atlético disminuye entre un 30 y un 40%. El embarazo se vuelve peligroso. La mortalidad infantil aumenta. El déficit de oxígeno supone una carga fisiológica constante. Pero las poblaciones tibetanas, que han vivido a estas alturas durante al menos 3,000 años, funcionan con normalidad. No presentan el mal de altura crónico que afecta a los habitantes de las tierras bajas, que permanecen demasiado tiempo en la altitud. Mencionan niveles de hemoglobina sorprendentemente bajos, típicamente de 3 a 14 gramos por decilitro, en comparación con los 16 a 18 gramos que presentan los habitantes aclimatados de las tierras bajas. Esto parece contradictorio. Una hemoglobina más baja debería significar una menor capacidad de transporte de oxígeno. Sin embargo, los tibetanos superan a todos en la altitud de la clave está en la viscosidad sanguínea. Cuando se produce un exceso de glóbulos rojos en respuesta a la falta de oxígeno, la sangre se vuelve más espesa y más resistente al flujo. El corazón debe esforzarse más para bombearla. El flujo capilar se ralentiza. Paradójicamente, unos niveles extremadamente altos de hemoglobina pueden, de hecho, perjudicar el suministro de oxígeno porque la sangre circula con demasiada lentitud. Por los vasos pequeños, la variante de la sabana EPAS1 previene esta respuesta desadaptativa. Mantienen niveles moderados de hemoglobina a la vez que mejora el suministro de oxígeno. Mediante otros mecanismos, posiblemente mediante una mayor densidad capilar o una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El resultado, un rendimiento óptimo en un entorno que perjudica la mayoría de los humanos. Esto es importante, porque revela cómo la disponibilidad de oxígeno ha moldeado la evolución humana en formas que van más allá del simple tamaño. La respuesta de tu cuerpo al oxígeno, codificada en genes heredados de múltiples poblaciones ancestrales, incluyendo especies extintas como los denisovanos, determina tu capacidad atlética, tu tolerancia a la altitud y tu eficiencia metabólica. Los atletas de resistencia de élite, en particular aquellos de poblaciones de gran altitud, a menudo poseen variantes genéticas que afectan el transporte de oxígeno. Los corredores kenianos y etíopes que dominan las carreras de fondo, muchos de ellos crecieron a una altitud de 2,000 a 3,000 metros, desarrollando adaptaciones cardiovasculares y musculares que les brindan ventajas, incluso a nivel del mar. Pero para entender la historia completa del oxígeno y el tamaño, necesitamos regresar a ese mundo antiguo, donde el aire en sí mismo era una droga. Y respirar tenía consecuencias inesperadas. Un rayo se sobre un árbol muerto en el bosque Carbonífero, en el mundo que conocemos, con un 21% de oxígeno atmosférico. El árbol podría arder si está seco.
Lo más probable es que la humedad impida la ignición por completo. El fuego no se inicia, pero en la atmósfera carbonífera, con un 35% de oxígeno. Incluso la madera húmeda se enciende. Las llamas no se propagan lentamente. Explota atravesa el bosque con una velocidad e intensidad aterradoras. En cuestión de minutos, kilómetros cuadrados enteros quedan envueltos. La atmósfera rica en oxígeno favorece la combustión con tanta eficiencia que los incendios arden más rápido, con más intensidad y de forma más completa que cualquier otra experiencia moderna. El Dr. Andrew Scott, de la Universidad Royal Holloway, paleobotánico especializado en ecología del fuego antiguo, ha dedicado décadas al estudio de las capas de carbón en los yacimientos fósiles del Carbonífero. Sus hallazgos pintan un panorama de un mundo en llamas perpetuas. El carbón aparece en prácticamente todos los depósitos sedimentarios de este período. Horizontes negros de material vegetal carbonizado se extienden por los continentes. El análisis de estas capas de carbón revela algo extraordinario. Contienen carbón de plantas que se considerarían demasiado húmedas para arder en las condiciones actuales. Madera verde fresca, musgo vivo. Incluso la vegetación parcialmente sumergida muestra evidencia de daños por fuego. Las matemáticas de la combustión explican por qué. El fuego requiere dos elementos: combustible, calor y oxígeno. Si se elimina cualquier elemento, la combustión se detiene. La concentración de oxígeno en la atmósfera afecta directamente la facilidad de ignición y la intensidad de la combustión. Experimentos de laboratorio han establecido que la combustión espontánea de materia orgánica se vuelve cada vez más probable por encima del 25% de oxígeno atmosférico. Al 30%, incluso los materiales húmedos arden con facilidad. Al 35%, el pico del Carbonífero, todo el paisaje se vuelve explosivamente inflamable. Esto crea una paradoja para la vida en esa época. Los altos niveles de oxígeno que propician el crecimiento de insectos gigantes y plantas exuberantes generan simultáneamente un riesgo catastrófico de incendios. Los bosques crecen, acumulan biomasa, alcanzaban su densidad máxima, y luego se quemaban por completo. El ciclo se repite indefinidamente. Los paleobotánicos estiman que los intervalos de retorno de los incendios forestales sea el tiempo entre incendios sucesivos en un lugar determinado, promediaban solo décadas. En lugar de siglos, algunas regiones podrían haber experimentado incendios cada pocos años. El paisaje fluctúa constantemente entre el crecimiento y la destrucción, entre la abundancia verde y los campos de ceniza ennegrecidos. El registro fósil preserva este violento ciclo. Los núcleos de sedimentos muestran capas alternas, depósitos ricos en materia orgánica, que indican el crecimiento forestal.
Lugo coppers d carbon q indican que mardiras completus. Y lugo nuevos depositos orgánicos a medida que la vegetación recupera oba la tierra que moda. Es patron se repite decenas de veces en formations geológicas individuals. Cada copa cuenta la historia del establecimiento, la maduración y la aniquilación del bosque. El mundo carbonífero era hermoso y aterrador a la vez. Un paraíso de vida gigantesca que podía transformarse en un infierno con la queda de un rayo. Los animales que vivían en este entorno se enfrentaban a un peligro constante. Los incendios forestales modernos se propagan a velocidades de 5 a 15 kilómetros por hora. En los bostezales, más rápido en los bosques, con incendios de copas que se propagan de copa en copa. Pero los incendios del Carbonífero, alimentados por la sobreabundancia de oxígeno, probablemente se propagarán aún más rápido. Para escapar se requeriría una velocidad increíble o la capacidad de refugios bajo tierra o bajo el agua. Muchos de los artrópodos gigantes, criaturas como artropleroc no podían desplazarse con rapidez a pesar de su tamaño. Probablemente murieron en grandes cantidades durante incendios. Los conjuntos fósiles a veces muestran docenas de especímenes concentrados en áreas pequeñas. Posiblemente animales que huyeron de los incendios y quedaron atrapados en canales de inundación, o corrientes de lodo provocadas por los humos. Sin embargo, la vida persistió, se adaptó, próspera. Algunas plantas desarrollaron una corteza gruesa resistente al dolor del fuego. Otras desarrollaron estrategias de crecimiento rápido, alcanzando la madurez reproductiva rápidamente antes del siguiente incendio inevitable. Otras adaptaron mecanismos de supervivencia subterráneos, sistemas de raíces y rizomas que podían sobrevivir a incendios superficiales. Y rebrota cuando las condiciones se estabilizaban. La presión evolutiva era inmensa, pero también lo era la oportunidad evolutiva. Un alto nivel de oxígeno implicaba tasas de crecimiento expresivas. Cualquier organismo que pudiera sobrevivir a los ciclos de fuego tenía acceso a enormes recursos energéticos. El carbón vegetal en sí mismo desempeñó un papel crucial en el ciclo del carbono. Cuando las plantas se quemaban en condiciones normales de oxígeno, gran parte de su carbono se oxidaba completamente a dióxido de carbono y regresaba a la atmósfera, pero en condiciones ricas en oxígeno. La combustión era tan eficiente que se formaba carbón vegetal en mayores cantidades. Y este era notablemente resistente a la descomposición. Se acumulaba en el suelo, se enterraba en los sedimentos y mantenía el carbono alejado de la atmósfera. Durante millones de años, irregularmente, los incendios propiciados por el alto contenido de oxígeno ayudaron a reducir el oxígeno atmosférico al convertir la materia orgánica en carbón vegetal inerte, que los descomponentes no podían reoxidar. Es mundo dominado por el fuego moldo cada aspecto de la ecología del Carbonífero.
Los animals evolucionaron en pasajes donde la destrucción era rutinaria, donde la supervivencia implicaba vigilancia constante, donde el air que les daba vida podía volverse en su contra en cualquier momento. Viva en este mundo de gigantes y fuego. Requiere adaptations que apenas puedes imaginar. Hay algunas criaturas desarrollan las soluciones más extrañas. En este momento, tus pulmones realizan una teoría con una eficiencia aproximada del 30% Al inhalar, el aire fresco fly hacia tu árbol respiratorio, mezclándose con el aire viciado que queda de tu respiración anterior. Esta mezcla es inevitable. Tus pulmones son, en esencia, sacos sin salida. El aire entra, se detiene en los alvéolos y luego sale por el mismo camino. Durante la pausa entre la inhalación y la exhalación, se produce la extracción de oxígeno. Pero aproximadamente el 65% del oxígeno de esa respiración sale de tu cuerpo. Sin utilizar al exhalar. El deseco es funcional, adecuado para las necesidades de los mamíferos, pero dista mucho de ser óptimo. Ahora pensamos en un pájaro, una paloma, un gorrión, cualquier pájaro. Su sistema respiratorio funciona con una arquitectura fundamentalmente diferente. El aire fluye a través de sus pulmones se mueven continuamente en una dirección. Tanto el inhalar como al exhalar. Es flujo unidireccional es posible gracias a que los aves poseen sacos aéreos. Estructuras similares a globos, ubicadas antes y después de los pulmones y que actúan como fuels. Cuando un avenue inhala, el aire fresco llena los sacos aéreos posteriores. Al exhalar, ese aire fresco fly a través de los pulmones, mientras que los sacos aéreos anteriores expulsan simultáneamente el aire anterior. Los pulmones, que contienen estructuras llamadas para bronquios en lugar de alvéolos, experimentan un flujo constante de aire fresco. La ventaja en eficiencia es asombrosa. Los aves extraen oxígeno con una eficiencia aproximada del 70 al 80%. Casi todo el oxígeno de cada respiración ingresa al torrente sanguíneo. Esto les permite funcionar a altitudes donde los mamíferos colapsan. El Anser indio, Anser indicus, migra sobre el Himalaya a altitudes superiores a los 9.00 metros. A esa altitud, la presión atmosférica desciende a aproximadamente el 30% del nivel del mar. La presión parcial de oxígeno es tan baja que la mayoría de los mamíferos perderían el conocimiento en cuestión de minutos. Sin embargo, los Ansers indios vuelan en estas condiciones, batiendo sus alas vigorosamente, soportando las enormes demandas metabólicas del vuelo propulsado, como si el aire enrarecido no fuera un obstáculo. El Dr. Peter Ward, de la Universidad de Washington, ha dedicado años al estudio de los orígenes evolutivos de esta innovación respiratoria. Su investigación sugiere que el sistema respiratorio de las aves no evolucionó en las aves, sino en sus ancestros dinosaurios. Los arcosaurios,
el grupo que incluye los dinosaurios, pterosaurios y cocodrilos. Desarrollan socos arreos, y respiración de flujo continuo hochi más de 150 millones de ecos. La evidencia fusel de huesos de dinosaurio muestra el mismo patrón de espacios pneumáticos, que caracteriza a los esqueletos de las aves modernas. Estas no eran solo características para la reducción de peso, sino componentes integrales de un sistema respiratorio avanzado. Y aquí por que esto es importante para nuestra discusión sobre el tamaño. Los dinosaurios saurópodos, los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido, poseían un sistema respiratorio similar al de las aves. Sus enormes cuerpos, algunos de los cuales se acercaban a los 100 toneladas, requieren un suministro de oxígeno extraordinario. La difusión pasiva no sería suficiente ni siquiera con circulación activa. Pero un sistema respiratorio de flujo continuo con una eficiencia de extracción de oxígeno del 70 al 80%, combinado con sacos de aire que se extendían por todo el cuerpo, proporcionaba una oxigenación adecuada incluso para los tejidos profundos de sus enormes torsos. La innovación respiratoria que permite a las aves modernas sobrevivir montañas permitió a los dinosaurios antiguos alcanzar tamaños que los mamíferos. Respirando con pulmones de mamíferos, jamás podrían alcanzar. Esta innovación respiratoria explica por qué las criaturas más grandes, que alguna vez caminaron sobre la Tierra, no eran mamíferos en absoluto. Y comprende su anatomía revela los límites superiores absolutos del tamaño corporal terrestre. Imagine una criatura tan inmensa que sus huellas forman estanques. Cada paso comprime la tierra y la piedra, creando depresiones de 1 metro de profundidad y 2 metros de ancho que se llenan de agua diluvia. Tras el paso del animal, el suelo tiembla con cada pasada. Un terremoto rítmico que anuncia la llegada del gigante a cientos de metros de distancia. Cuando se detiene a alimentarse, su cabeza se elevará a alturas donde se necesitaría un edificio de 5 pisos para sostener su mirada. Esto es Argentinosaurio, posiblemente el animal terrestre más grande que jamás haya existido. Y la evidencia de su existencia consiste en fósiles fragmentarios descubiertos en la Patagonia. En 1987, estimación del tamaño de Argentinosaurio ori extrapolation. A partir de restos incompletos, los paleontólogos poseen algunas vértebras, algunas costillas y un fémur partial. A partir de estos fragmentos, comparando las proporciones con esqueletos de saurópodos más completos, los investigadores estiman una longitud corporal total de entre 30 y 40 metros. Las estimaciones de peso oscilan entre 70 y 100 toneladas métricas. La incertidumbre es enorme, pero incluso la estimación más conservadora hochi que este animal se veces más pesado que los elefantes modernos más grandes. La estimación superior alcanza las 100 toneladas, el peso de 15 a 20 elefantes adultos.
concentrado en un solo organismo vivo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo permite la biología un tamaño tan extremo? La respuesta implica múltiples adaptaciones integradas que los mamíferos nunca desarrollaron. Primero, el esqueleto. Los huesos de los sauropodos eran en gran parte pneumáticos, es decir, llenos de espacios de aire conectados a su sistema respiratorio. Sauropodos de una vértebra expuesta en museos muestra huesos enormes de más de 14 metros de altura, pero aproximadamente un 75% huecos. Esto redujo drásticamente el peso, manteniendo al mismo tiempo la resistencia estructural mediante una arquitectura ingeniosa, como el entramado interno de la Torre Eiffel. Los huesos eran fuertes donde se necesitaban, y vacíos en otras partes. En segundo lugar, el sistema respiratorio. Como se mencionó anteriormente, los sauropodos poseen pulmones de flujo continuo, similares a los de las aves, que extraen oxígeno con una eficiencia excepcional. Los sacos de aire se extendían por todo su cuerpo, incluso hasta las vértebras, creando una circulación continua de aire fresco por todo el torso. Este sistema podía oxigenar los tejidos en el centro de un cuerpo de 5 metros de ancho, algo que los pulmones de los mamíferos jamás podrían lograr. En tercer lugar, el plan corporal. Los sauropodos tenían cabezas diminutas en relación con su tamaño corporal. Cabezas pequeñas significaban cerebros pequeños. Una demanda mínima de oxígeno para el tejido nervioso. Sus cuellos largos. Si bien requieren adaptaciones cardiovasculares especiales para bombear la sangre hacia arriba, les permiten alimentarse en áreas extensas sin mover sus enormes cuerpos. Podían permanecer en un lugar y barra con el cuello 50 metros de vegetación. Su eficiencia energética se acercaba la de los animales filtradores estacionarios. Cuarto, crecimiento continuo. A diferencia de los mamíferos que alcanzan el tamaño adulto y dejan de crecer, los sauropodos probablemente crecieron durante toda su vida. El Dr. Christian Reins, del Museo de Naturaleza de Berlín, ha calculado que los juveniles apatosaurio, un sauropodo más pequeño, ganaba aproximadamente 5 toneladas métricas al año durante la adolescencia. Este crecimiento continuo implicaba que los individuos que sobrevivían hasta la vejez alcanzaban tamaños imposibles para organismos con crecimiento determinado. Y en quinto lugar, los niveles de oxígeno del Jurásico. Durante la era de los sauropodos gigantes, el oxígeno atmosférico oscilaba entre el 24 y el 28%. En y por encima de los niveles actuales, en muy por debajo del pico del Carbonífero. Es modesto aumento en la disponibilidad de oxígeno, combinado con las innovaciones respiratorias, proporcionó suficiente oxígeno adicional para 60 cuerpos gigantescos. Pero estos gigantes desaparecieron. Y la pregunta que la ciencia se plantea es, ¿por qué?
Los últimos sauropodos gigantes desaparecieron hace 66 millones de años cuando un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó lo que hoy es la península de Yucatán. El impacto libera energía equivalente a 10,000 millones de bombas atómicas. La onda expansiva dio varias vueltas a la Tierra. Los escombros sobrecalentados expulsados a la atmósfera volvieron a caer, provocando incendios forestales globales, que consumieron aproximadamente el 70% de los bosques del mundo. El Holland y el polvo bloquearon la luz solar durante meses. Quizzes ecos. La fotosíntesis cesó. Los dinosaurios herbívoros murieron de hambre. Luego, los depredadores que dependían de ellos se extinguieron. El 75% de todas las especies de la Tierra desaparecieron en un periodo geológicamente breve. La evidencia de esta catástrofe aparece en capas de roca de todo el mundo. Una delgada franja de arcilla enriquecida con iridio, un elemento raro en la superficie terrestre, pero común en los asteroides, marca el límite entre los periodos Cretácico y Paleógeno. Debajo de esta capa aparecen abundantes fósiles de dinosaurios. Por encima, nada. La extinción fue geológicamente instantánea. El Dr. Anthony Barnowski, de la Universidad de California en Berkeley, cuya investigación sobre eventos de extinción abarca décadas, señala que este representa la eliminación más rápida y completa de los grandes animales dominantes en la historia de la Tierra. Pero el asteroide solo explica la extinción de los dinosaurios, que hay de la megafauna del Pleistoceno. Los mamuts, los preosos terrestres y los osos gigantes que desaparecieron hace solo 10,000 años. Ningún asteroide impactó la Tierra al final de la última glaciación. Ningún supervolcán entró en erupción. No ocurrió ninguna catástrofe global evidente. Sin embargo, aproximadamente el 80% de todos los géneros de animales de más de 1,0 kilogramos se extinguieron en unos pocos miles de años. En América del Norte, desaparecieron 34 géneros de grandes mamíferos. En América del Sur, desaparecieron 50 géneros. Australia perdió sus marsupiales gigantes. Eurasia perdió los rinocerontes lanudos, los osos de las cavernas y los alces irlandeses. El momento se correlaciona sospechosamente con dos factores, el cambio climático y la expansión humana. Al finalizar la edad de hielo, las temperaturas globales aumentaron entre 4 y 7 grados Celsius. Las capas de hielo se retiraron. El nivel del mar subió 120 metros. Los ecosistemas se transformaron de una estepa gigantesca. La pradera fría y seca que cubría gran parte del hemisferio norte a bosques, tundra y praderas más cálidas. Los herbívoros gigantes que prosperaron en las condiciones de la edad de hielo se enfrentaron repentinamente a la reducción de su hábitat y a la transformación de la vegetación. Simultáneamente,
Los humanos modernos se extendieron por todo el mundo. Homo sapiens llegó a Australia hace aproximadamente 65.00 años. Y la megafauna australiana comenzó a declinar. Los humanos cruzaron a Norteamérica hace aproximadamente 15.00 años. Y la megafauna norteamericana colapsó poco después. La correlación es sorprendente, pero controvertida. ¿Acaso los humanos cazaron a estos animales hasta su extinción? ¿O simplemente nos expandimos a territorios donde el cambio climático ya había debilitado las poblaciones de megafauna? El artículo del Dr. Barnowski de 2000 fue un cuaternario internacional exanario en la hipótesis de la sobreexplotación. La idea de que la cosa humana provocó las extinciones del Pleistoceno. La evidencia es circunstancial, pero convincente. Los sitios de caza muestran que los humanos cazaron mamuts, presos terrestres y otra megafauna. Los modelos informáticos demuestran que incluso una presión de caza moderada, que mata solo entre el 1 y el 2% de una población anualmente, podría provocar la extinción de especies grandes y de reproducción lenta, a lo largo de unos pocos siglos. Sin embargo, demostrar la causalidad sigue siendo difícil. Lo que sí sabemos con certeza es que ser gigante tiene un precio. Y comprender ese precio revela por qué la evolución no maximiza simplemente el tamaño del cuerpo en cada lineage. Un elefante africano adulto consume entre 200 y 300 kilogramos de vegetación al día. Esto equivale aproximadamente entre 225 y 300 kilos de hojas, corteza, hierba, frutos y raíces. El elefante pasa de 16 a 18 horas diarias comiendo, utilizando su trompa para seleccionar y procesar el alimento en un ciclo de alimentación. Casi continuo. A pesar de esta enorme ingesta, los elefantes digieren los alimentos con una eficiencia de tan solo un 40%. Excretan aproximadamente el 60% de lo que consumen de forma parcialmente procesada. Las necesidades calóricas para mantener un cuerpo de 6 toneladas no dan lugar a ineficiencias. En la búsqueda de alimento.aho, ahora extrapolemos a una argentinización toneladas. Estimations conservadoras sugieren que habría requerido más de 1,000 kilogramos de vegetación al día. Posiblemente mucho más. El animal se habría dedicado esencialmente a comer y procesar alimentos. Toda su existencia giraba en torno a alimentar su enorme metabolismo. Esto representa una profunda vulnerabilidad. Cualquier alteración en la disponibilidad de alimentos, ya sea por el cambio climático, incendios, enfermedades o competencia, amenaza su supervivencia inmediata. Los animales grandes no pueden ayunar durante periodos prolongados. No pueden reducir significativamente sus necesidades metabólicas. Deben comer constantemente. La reproducción presenta otro desafío. Los animales más grandes muestran tasas de reproducción más lentas que los animales más pequeños.
Los elefantes tienen el periodo de gestación más largo de todos los mamíferos terrestres. 22 meses. Una elefanta no alcanza la madurez sexual hasta los 10 o 15 años. Tiene una sola cría cada 4 a 6 años. A lo largo de una vida de 60 años, una hembra muy exitosa puede tener 10 crías. De las cuales quizás la mitad sobreviven hasta la edad adulta. La tasa de crecimiento poblacional es inherentemente lenta. Compares esto con un conejo que alcanza la madurez sexual a los 6 meses. Gesta durante 30 días. Tiene 6 crías por camada y puede tener 6 camadas al año. Los conejos pueden aumentar su población en órdenes de magnitud en un solo año. Los elefantes no. Esta lenta reproducción hace que los animales grandes son excepcionalmente vulnerables. E la cosa excesiva. Mata incluso a un pequeño porcentaje de adultos al año, digamos del 2 al 3%. Hace inevitable el declive poblacional. Los animales no pueden reproducirse con la suficiente rapidez para compensar las pérdidas. Los modelos informáticos de extinción de la megafauna muestran sistemáticamente que una prisión de caza humana extremadamente moderada niveles que parecerían sostenibles para los cazadores prehistóricos podría provocar la extinción en cuestión de siglos. La megafauna no era débil, no estaba mal adaptada, simplemente no pudo recuperarse de la mortalidad adicional impuesta por los humanos. La disipación de calor crea otra limitación. Los cuerpos grandes generan calor a través del metabolismo a una tasa proporcional a su volumen, pero lo disipan a través de su superficie. La ley del cuadrado cubo vuelve a pasar a medida que aumenta el tamaño corporal. La relación superficie-volumen disminuye y el sobrecalentamiento se vuelve problemático. Por eso los elefantes tienen orejas grandes y delgadas, repletas de vasos sanguíneos. Mueven las orejas constantemente cuando hace calor, utilizándolas como radiadores para disipar el exceso de calor. Por eso se bajan con frecuencia y buscan la sombra durante las horas más calurosas del día. Un animal gigantesco en un clima cálido se sobrecalentaría y moriría a pesar de tener acceso a comida y agua ilimitadas. Incluso la evolución reconoce estas limitaciones. Cuando los grandes mamíferos quedan aislados en islas con recursos limitados, evolucionan a un tamaño menor en miles de años. Este fenómeno, llamado enanismo insular, se ha producido de forma independiente decenas de veces. Los mamuts enanos evolucionaron en las islas del Canal de California, con una altura de tan solo 12 metros, en comparación con los 4 metros de los mamuts continentales. Los elefantes enanos evolucionaron en las islas mediterráneas. La prisión evolutiva hacia un tamaño menor en las islas demuestra que el gran tamaño solo es sostenible en entornos con abundantes recursos. Entonces, si ser gigante es tan costoso, ¿por qué los crea la evolución? La respuesta revela algo profundo en la sabana africana actual. Los elefantes actúan
como ingenieros del ecosistema. Cuando un elefante se empuja contra un árbol, crean hoco en el dosel que permite que la sola leg al suelo del bosque. La hierba brota en el claro. Los animales de pastoreo se instalan. El hábitat local se transforma de bosque cerrado a una mezcla de bosque y pastizales. Una sola manada de elefantes puede mantener vastas áreas de sabana que, de otro modo, se transformarían en bosque denso. Sin elefantes, gran parte de África Oriental tendría un aspecto completamente diferente. Los megaherbívoros no solo habitan su ecosistema, sino que crean hacen a través de su comportamiento alimentario y sus patrones de movimiento. Esta función de ingenieros del ecosistema solo la pueden desempeñar los animales grandes. Los pequeños herbívoros no pueden derribar árboles maduros. No pueden romper ramas gruesas. No pueden crear las perturbaciones masivas que restablecen la sucesión ecológica. Y mantienen la diversidad del hábitat. El tamaño deja de ser una desventaja para convertirse en una ventaja única, permitiendo el acceso a un nicho que los animales más pequeños no pueden ocupar. Esto explica por qué la evolución produce repetidamente gigantes a pesar de los costos. No son accidentes, son soluciones a desafíos ecológicos específicos. Los mamuts desempeñaron una función similar en el Pleistoceno. El ecosistema de la estepa de los mamuts, que abarcaba millones de kilómetros cuadrados en el hemisferio norte durante la edad de hielo, se mantenía gracias al pastoreo y el pisoteo de la megafauna. El Dr. Sergei Zimov, científico ruso que dirige el proyecto de reforestación del Parque del Pleistoceno en Siberia, ha demostrado que sin grandes herbívoros, este ecosistema de pastizales no puede persistir. Árboles y arbustos invaden la zona. El musgo se acumula. Los pastizales productivos que albergaban enormes poblaciones animales se transforman en una tundra relativamente árida o un bosque raro. Los mamuts no solo se adaptaron a la estepa de los mamuts, sino que fueron esenciales para su existencia. La defensa contra depredadores ofrece otra ventaja para los grandes tamaños. Un elefante adulto prácticamente no enfrenta riesgo de depredación. Los leones ocasionalmente matan crías de elefante, pero los elefantes adultos son invulnerables. Lo mismo ocurrió con los mamuts adultos, los perezosos terrestres y otra megafauna. Crece lo suficiente como para ser inmune a la depredación. Representa una poderosa estrategia evolutiva, liberando a los adultos de la vigilancia constante y permitiéndoles concentrarse por completo en la alimentación y la reproducción. El costo es una reproducción lenta, pero el beneficio es una supervivencia casi garantizada hasta la vejez para cualquier individuo que alcance el tamaño adulto. Su gran tamaño también permite la explotación de recursos alimenticios de baja calidad. Los elefantes pueden digerir materiales que proporcionarían una nutrición insuficiente. A animales más pequeños, su enorme volumen intestinal
repleto de bacterias fermentadoras. Extrae colorias de la vegetación gruesa, como la corteza de los árboles, y la hierba madura, que los herbívoros más pequeños no pueden procesar eficientemente. Esto les permite sobrevivir en entornos donde los herbívoros más pequeños morirían de hambre. Ocupan un nicho dietético diferenciado, definido por su tamaño. Cuando desaparece la megafauna, estas funciones ecológicas quedarán incompletas. La estepa de los mamuts colapsó. Las praderas norteamericanas se transformaron. Los ecosistemas se reorganizaron ante la pérdida de sus miembros más grandes. Lo que a menudo resultó en una reducción de la productividad y la diversidad. Los efectos en cascada de la extinción de la megafauna continúan moldando los paisajes actuales. 10.00 ecos después de la muerte de los últimos mamuts. Los gigantes no fueron héroes evolutivos condenados al fracaso. Fueron organismos altamente exitosos, óptimamente adaptados a nichos específicos. Su extinción no representa el destino inevitable de todos los grandes animales, sino una contingencia histórica impulsada por cambios ambientales sin precedentes y impactos humanos. ¿Y esto nos lleva de nuevo a tu cuerpo? Y la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué no eres un gigante? Tu cerebro pesa aproximadamente 1,400 gramos. Menos del 2% de tu peso corporal total. Sin embargo, en este momento, mientras procesas estas palabras, mientras tu corteza visual interpreta símbolos, y tus centros del lenguaje decodifican el significado, tu cerebro consume aproximadamente el 20% de todas las calorías que quemas en reposo. Esos 1,400 gramos de tejido neuronal requieren aproximadamente 350 calorías al día, simplemente para mantener su función básica. Este tejido representa, con diferencia, el más costoso metabólicamente de tu cuerpo, consumiendo energía a un ritmo 20 veces mayor por gramo que el tejido muscular. Ahora piensen en lo que sucedería si los humanos evolucionaran hasta alcanzar los 27 metros de altura, manteniendo las mismas proporciones corporales. Su cerebro necesitaría crecer proporcionalmente, aunque no necesariamente al mismo ritmo que su cuerpo. Pero sostener el cerebro, bombear sangre hasta una cabeza a 27 metros del suelo, requeriría una enorme capacidad cardiovascular. Y aquí está la disyuntiva crucial. Cada caloría dedicada a desarrollo y mantener un cuerpo más grande es una caloría no disponible para su cerebro. Cada adaptación estructural que permite un mayor tamaño, huesos más densos, músculos más gruesos, órganos más grandes, aumenta las demandas metabólicas. Los gorilas ilustran claramente esta disyuntiva. Un gorila macho adulto pesa aproximadamente 200 kilogramos, más del doble que un humano. Sin embargo, el cerebro de un gorila pesa solo unos 500 gramos, apenas un tercio del tamaño del nuestro. El gorila dedicó su inversión evolutiva al tamaño y la fuerza corporal. Puede romper talos de bambú con las manos.
puede intimidar a sus rivals con su mera presencia física, pero carece de la capacidad cognitiva que define a la humanidad. La disyuntiva entre cerebro y fuerza física parece fundamental en la evolución de los primates. El Dr. Herman Ponce, de la Universidad de Duke, cuya investigación metabólica ha revolucionado los estudios sobre la evolución humana, ha demostrado que los humanos comemos aproximadamente la misma cantidad de calorías diarias que otros primates de tamaño similar. No hemos aumentado nuestro presupuesto energético total. Lo hemos resignado. Menos se destina a la digestión. Nuestros intestinos son más pequeños de lo esperado para nuestro tamaño corporal. Menos se destina al mantenimiento muscular. Somos más débiles que los chimpancés en relación con el peso. Más se destina a nuestro cerebro, sustentando la complejidad neuronal que permite el lenguaje, el pensamiento abstracto, la cultura acumulativa y la tecnología. Esta estrategia de resignación explica por qué los humanos triunfaron. A pesar de su físico poco impresionante, sus antepasados, con una altura de entre 165 y 175 centímetros, y un peso de entre 65 y 80 kilogramos, eran pequeños comparados con los mamuts, grandes comparados con los osos cavernarios, superados en velocidad por prácticamente todas las especies de depredadores y presas que encontraron. Aun así, desarrollaron herramientas, comunicaron información compleja mediante el lenguaje, cooperaron en sofisticadas estrategias de caza, controlaron el fuego, construyeron refugios. Las ventajas cognitivas que les proporcionaban los cerebros grandes compensaron con creces las limitaciones físicas. Los aumentos de estatura modernos demuestran que los cambios de tamaño se deben principalmente a factores ambientales, no genéticos. Los hombres holandeses, actualmente la población más alta del mundo, han aumentado su estatura promedio en 20 centímetros desde 1850. Este drástico cambio se produjo en menos de 10 generaciones. Demasiado rápido para la evolución genética. La causa, una mayor nutrición durante la infancia y la adolescencia. Una mayor ingesta de proteínas, una menor carga de enfermedades infecciosas, un suministro estable de alimentos. Los genes holandeses no cambiaron. El entorno holandés sí. Tus genes contienen el potencial para un rango de estaturas. Y el entorno determina en qué punto de ese rango te encuentras realmente. Así que los humanos estamos optimizados, no maximizados. La evolución seleccionó el tamaño corporal que equilibraba la movilidad, el éxito reproductivo, la eficiencia metabólica y la capacidad cognitiva. Pero hay un giro más en esta historia. Otra forma en que el oxígeno nos moldó. Tus neuronas, las células especializadas que generan el pensamiento, la memoria, la sensación y la conciencia, consumen oxígeno a un ritmo vertiginoso.
Una neurona típica utiliza el oxígeno aproximadamente 20 veces más rápido por gramo que las células musculares. Esta extrema demanda metabólica significa que tu cerebro es extremadamente sensible a la falta de oxígeno. Si el flujo sanguíneo al cerebro se detiene por completo, si cesa el suministro de oxígeno, pierdes el conocimiento en 10 o 15 segundos. El tejido cerebral comienza a morir en 4 o 5 minutos. El daño permanente se acumula rápidamente. Ningún otro sistema orgánico muestra una vulnerabilidad tan inmediata a la pérdida de oxígeno. Esta sensibilidad plantea una pregunta fascinante. ¿Influirán los niveles de oxígeno atmosférico en la evolución de la inteligencia? ¿Podrían el tamaño del cerebro y la capacidad cognitiva evoluciona solo cuando la disponibilidad de oxígeno alcanza niveles suficientes para sustentar el tejido neuronal energéticamente costoso? El Dr. David Reichel, de la Universidad de Washington, cuya investigación sobre el metabolismo cerebral ha revelado el verdadero consumo energético de la computación neuronal, ha calculado que la red neuronal por defecto del cerebro humano, los sistemas neuronales activos incluso en reposo, consume oxígeno a tasas cercanas al máximo que el flujo sanguíneo puede soportar. Sabemos que el tamaño del cerebro humano se triplicó en los últimos 2 millones de años. Un hombre habilidoso, que vivió hace 25 millones de años, tenía un volumen cerebral de aproximadamente 600 centímetros cúbicos. Hombre de piel alcanzó los 900 centímetros cúbicos un millón de años después. Homo heidelbergensis acerca a los 1.200 centímetros cúbicos. Y moderna Homo sapiens tiene un promedio de 1400 centímetros cúbicos. Esta expansión ocurrió durante el Pleistoceno, cuando el oxígeno atmosférico se mantuvo estable en aproximadamente el 21%. Por lo tanto, la concentración de oxígeno no impulsó directamente el aumento de tamaño. Sin embargo, el nivel basal de oxígeno podría haber establecido el límite del tamaño que podrían alcanzar los cerebros en una atmósfera con solo un 15% de oxígeno, como la que existía durante algunos periodos de la historia de la Tierra. ¿Podría funcionar un cerebro de 1400 gramos? La presión parcial de oxígeno reducida limitaría el suministro de oxígeno al tejido neuronal, o bien la función cerebral se degradaría, o los cerebros no podrían evolucionar más allá de los tamaños más pequeños que las concentraciones más bajas de oxígeno podrían soportar. No podemos comprobarlo directamente, pero el principio parece sólido. La disponibilidad de oxígeno limita las posibilidades metabólicas. Y los cerebros representan el metabolismo en su forma más extrema. Consideremos un derrame cerebral, el término médico para el infarto cerebral. Cuando un coágulo de sangre obstruye una arteria que irriga parte del cerebro, el tejido afectado pierde oxígeno inmediatamente. En cuestión de minutos, las neuronas comienzan a morir.
El dolo es permanente. Quien sobreviven a un derrame cerebral a menudo pierden la función en la región cerebral afectada. De forma permanente. Incapaces de hablar, de mover un lado del cuerpo, de reconocer rostros o de comprender el lenguaje escrito. Este devastador efecto inmediato demuestra cuán dependiente es la propia conciencia del suministro continuo de oxígeno. Tus pensamientos, tu conciencia, tu sentido de identidad, todo requiere un flujo ininterrumpido de oxígeno e un tejido especializado que evoluciona específicamente para consumir ese oxígeno en ritmo extraordinario que quizás el mayor regalo del oxígeno e la vida no fue simplemente permita cuerpos más grandes. Quizás fue permita concienciales complejas redes neuronales que te permiten reflexionar sobre tu propia existencia. Comprende conceptos abstractos como el porcentaje de oxígeno y el tiempo evolutivo. Maravillati ante insectos gigantes que murieron hace 300 millones de años. Estas redes funcionan solo porque la atmósfera terrestre contiene suficiente oxígeno para alimentarlos. La verdadera pregunta no es por qué no mides 27 metros, sino por qué puedes hacer esa pregunta. ¿Y qué revela esa capacidad sobre la toma de conciencia del universo? La ciencia ha revelado mucho sobre el oxígeno y el tamaño corporal, pero aún quedan grandes misterios por resolver. Los niveles precisos de oxígeno durante diferentes periodos geológicos aún se están refinando. Los investigadores analizan diminutas burbujas atrapadas en ámbar, proporciones isotópicas en rocas, modelos informáticos de antiguos ciclos del carbono. Cada método proporciona estimaciones con rangos de incertidumbre significativos. El oxígeno del carbonífero era realmente del 30,5%. O podría haber sido del 30,2%. O del 30,8%. Estos pocos puntos porcentuales podrían cambiar drásticamente nuestra comprensión de que concentraciones de oxígeno permiten tamaños corporales gigantescos. Las causas exactas de la extinción de la megafauna siguen siendo objeto de debate. Fue principalmente la causa humana, el cambio climático, enfermedades transmitidas por los humanos o sus animales domésticos, probablemente una combinación de factores. Pero la importancia relativa de cada factor probablemente varía según la región y la especie. Nuevos descubrimientos renuevan constantemente nuestra comprensión. En 2021, paleontólogos en Argentina descubrieron una nueva especie de titanosaurio, que potencialmente supera incluso Argentinosaurian en tamaño. El espécimen continúa en estudio, pero las estimaciones preliminares sugieren una masa corporal cercana a las 110 toneladas. Cada nuevo fusil obliga recalcula los límites de tamaño y los patrones. Evio el UT y vostot la pregunta de por qué algunos lineages desarrollan gigantismo mientras que otros estrechamente relacionados no lo hicieron sigue siendo un misterio. ¿Por qué los dinosaurios saurópodos alcanzaron las 100 toneladas?
Mientras que los mamíferos más grandes alcanzaron los 20, ambos grupos poseen estructuras corporales de cuatro patas. Dietas herbívoras y vivían en entornos similares. La diferencia en el sistema respiratorio explica en parte el problema, pero es suficiente para explicar una diferencia de tamaño de 5 veces. O hubo otros factores, como el crecimiento continuo en los dinosaurios frente al crecimiento determinado en los mamíferos, que desempeñaron papeles igualmente importantes. La investigación moderna continúa sorprendiéndonos. Estudios genéticos de especies extintas revelan relaciones y migraciones inesperadas. Los denisovanos se descubrieron apenas en 2010. Y aún seguimos aprendiendo sobre su distribución, apariencia y interacciones con otros lineajes humanos. La climatología mejora nuestras reconstrucciones de entornos pasados. La investigación biomecánica pone a prueba los límites físicos de diferentes tamaños corporales. Mediante modelos informáticos, cada campo aporta piezas al rompecabezas. La cuestión de cómo el cambio climático podría afectar las tendencias de tamaño corporal en el futuro se gobierna. La regla de Bergman predice que el calentamiento global debería favorecer tamaños corporales más pequeños. De hecho, algunas especies ya muestran disminuciones de tamaño correlacionadas con el aumento de la temperatura. Pero otros factores complican las predicciones. Los paisajes modificados por el hombre crean nuevas presiones selectivas. La cosa y la pérdida de hábitat afectan desproporcionadamente a los animales grandes. El próximo siglo podría presenciar una pérdida continua de la megafauna restante. Elefantes, rinocerontes, hipopótamos, grandes balenas. No por su tamaño se inadaptado a un mundo en calentamiento, sino porque los humanos les damos espacio insuficiente para existir. Sin embargo, la esperanza persiste. Proyectos de reintroducción de especies silvestres, como el Parque del Pleistoceno, buscan restaurar ecosistemas dominados por la megafauna. Las iniciativas de conservación protegen a los grandes animales que quedan. Nuestra comprensión de lo que los gigantes necesitan para sobrevivir mejora cada poco. Quizás la historia de los gigantes no haya terminado. Quizás dentro de siglos. Los elefantes aún caminan por la sabana africana. Las balenas aún cruzan las cuencas oceánicas. Y los humanos habremos aprendido a compartir el planeta con los pocos gigantes, que aún no hemos llevado a la extinción. Y mientras te acercas al fuego, considera esto, tu cuerpo, en este momento. Lleva en su interior la sabiduría acumulada durante 3.5 millones de años. Cada célula contiene una maquinaria molecular perfeccionada a lo largo de incontables generaciones. Las moléculas de hemoglobina que fían el oxígeno en tu sangre evolucionaron a partir de proteínas antiguas que aprendieron a transportar ese gas reactivo de forma segura. Las mitocondrias que generan energía en tus células descienden de bacterias que colonizaron células más grandes hace casi 2.000 millones de años.
LADN enroscado entes núcleos inclui genes heredados de ancestros de peces, ancestros de mamíferos, ancestros de primates, e incluso de los denisovanos. Una especie humana que desapareció antes del inicio de la historia escrita. Cuando respiras. Cuando el oxígeno fly a tus pulmones, y pasa al torrente sanguíneo. Participas en un proceso que comenzó cuando las bacterias fotosintéticas dividieron las moléculas de agua y liberaron oxígeno como desecho. Es desecho transformó la Tierra. Oxidó el giro de los océanos teniéndolos de rojo. Se acumuló en la atmósfera durante cientos de millones de años. Permitió la evolución de la vida multicelular compleja al proporcionar la respiración rica en energía que impulsa a los animales. Y estableció los límites a través de la física, la química y la biología del tamaño que podían alcanzar los seres vivos, los gigantes que una vez caminaron por este planeta, los milpis que se extendían más que tu altura, las libélulas con envergaduras que superaban la envergadura de tus brazos, los mammoths que doblaban tu, los dinosaurios que pesaban más que 20 elefantes. No eran aberraciones. Eran vida explorando las posibilidades que ofrece el oxígeno, probando los límites, descubriendo funciones ecológicas que requerían un tamaño enorme. Y a veces, cuando las condiciones cambiaban, no se adaptaban con la suficiente rapidez y se extinguían no eres un gigante. Tu altura, que suele estar entre 150 y 197 metros para la mayoría de los adultos, representa una optimización, no una maximización. La evolución no llevó a los humanos al límite de su tamaño. Encontró el equilibrio ideal. El equilibrio entre movilidad y fuerza, entre el mantenimiento del cuerpo y la función cerebral, entre las necesidades calóricas y los recursos disponibles. Tienes el tamaño ideal para la vida que llevas, para las tecnologías que construyes, para las sociedades que crees, para los pensamientos que tienes, el oxígeno que respiras. Al 2095% de cada respiración sustenta no solo tus músculos y órganos, sino también tu propia conciencia. Y esas neuronas que se activan en tu cerebro, generando los pensamientos que leen estas palabras, procesando recuerdos de mammoths, simpis y bosques antiguos, existen solo porque el suministro de oxígeno al tejido cerebral se realiza de forma fiable cada segundo de cada día. La conciencia requiere oxígeno. La mente requiere materia. El pensamiento requiere metabolismo, y así continúa la historia. En cada ser humano vivo hoy, portadores de una cadena ininterrumpida que se remonta a casi 4,000 millones de años. A través del fuego y el hilo, a través de la extinción y la adaptación, a través de la escasez y la abundancia de oxígeno, el hilo se mantiene. Es el producto de ese viaje, el heredero de innovaciones genéticas probadas a lo largo del tiempo, el beneficiario de las transformaciones atmosféricas que hicieron posible el pensamiento complejo, y la historia continuará. Mucho después de que te hayas ido. Hacia un futuro que apenas podemos imaginar. Para nuestros descendientes vivirán, respirando el aire que la tierra nos proporcione, adaptándose a cualquier desafío que surja, continuando el antiguo experimento, de lo que la vida puede llegar a ser, cuando se le da tiempo. Y oxígeno. Y la posibilidad.
De evolutioner du, erm, ebeen y suena con gigantes.